This conference will now be recorded. So, if you are not having any doubts, I would like to start today's session. So, already we have done with almost with all the GRC topic, but let us see. So today we are going to start the topic called org fields. So అసలు ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, హౌ ఇస్ ది డిఫరెన్షియేట్. సో ఈ ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ అయిన తరువాత అగైన్ వీఆర్ we will be doing an authorization with okay and explain you the topic. So let us first see what are these org fields. So when you consider the authorization fields, these are of two types. So how many types of authorization fields we are having? Two types of authorization fields. So fields and say here in the security hierarchy. T code contain classes, classes contain object, object contain field, field contain field values. Now I am talking about these authorization fields. These authorization fields are of two types. First one are called as the normal fields, okay, and second one is called as the organizational fields. In the shortcut they will be calling these as the org fields అంటారు. సో ఇప్పుడు వరకు మనం చేసినవి అయితే అన్నీ కూడా నార్మల్ ఫీల్డ్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్, హౌ ఆర్ దే హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద ఆథరైజేషన్, లెట్ us see now. So right, firstly, so కొంచెం explanation sillyగా ఉంటుంది, but you have to bear. Firstly, it comes to the normal fields. Normal fields do not represent any org field values. Do not represent org values. An organizational field represents the org values. Yeah, everyone can hear me right now. Srikanth, Ramya, Rabu, anyone? Naidu? అందరికీ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. Okay, right then. So I don't know why it disconnected all of a sudden. It's okay. Now, organizational fields represents the organizational values. These represent organizational values. And coming to the second difference between the normal field and org field. Second one is these values are universal. So normal field values are universal. Universal means these values will be same in every system of your landscape. So landscape ante enti we will discuss later. So just see this one. So in this server I am having a one ECC system, one GRC system, one S4 HANA system. So నార్మల్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ యూనివర్సల్ అంటే నార్మల్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఏ సిస్టంలో అయినా సరే ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది, దట్స్ ద మీనింగ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్. ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ one organizational unit to other organizational units. Okay, next, third difference will be
And the third difference will be values are maintained locally. And here, whereas in the org fields, values are maintained centrally. So, bit confusing. I will just take an example and explain you the difference. So, normal fields ki best example ఏంటంటే the thing which we have done. Activity అనే field ని మనం customize చేసాం. So, this activity field is the best example for the normal fields, whereas organizational unit ki example వచ్చి we can take something like a company code or a plant version or a కాస్ట్ సెంటర్ ఇలాగా డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లెట్ us see what exactly is the normal fields. సో యాక్టివిటీ అన్నది I have already said this is a normal field, so it do not represent org values, explanation ఏమీ లేదు. Second one, values are universal. So you take the activity యాక్టివిటీ అనే ఫీల్డ్ ని తీసుకుంటే ద యాక్టివిటీ ఫీల్డ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ లైక్ 01 02 03 04 05 ఇలాగా మనకి మల్టిపుల్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, ఐ ఆమ్ యూజింగ్ వన్ సర్వర్, యు ఆర్ యూజింగ్ అనదర్ సర్వర్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాక్టివిటీ ఫీల్డ్ దానిలో ఉండే ఫీల్డ్ వాల్యూస్ do not change. ప్రతి సిస్టంలోనూ ఒకటే ఉంటాయి, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్. So here I am going for the right యాక్టివిటీ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళాను. సో ఈ ఫీల్డ్ లో ఉండే వాల్యూస్ 01 అంటే క్రియేట్, 02 మీన్స్ చేంజ్, 03 మీన్స్ డిస్ప్లే, 05 మీన్స్ లాక్, 06 డిలీట్, 08 display change document ilaga. So these field values are యూనివర్సల్. మీరు ఎస్ఏపిలో ఏ సిస్టమ్ అయినా తీసుకోండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ ల్యాండ్స్కేప్, మీ ల్యాండ్స్కేప్ లోనే కాదు ఏ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ అయినా తీసుకున్నా దీస్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి సేమ్, ఇవి చేంజ్ అవ్వవు. వేర్ యాజ్ అండ్ last feature of the normal field is values are maintained locally. So దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, so here if I do any customizations for the field values, so activity అనే field కి I am customizing some field values. So నేను చేసిన changes ఆర్ మెయింటైన్డ్ లోకల్లీ. సో లోకల్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో నేను చేంజెస్ ఈసీసీ సిస్టంలోనే చేశాను, ద చేంజ్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఈసీసీ సిస్టమ్. సో యాక్టివిటీ అనే ఫీల్డ్ లో 01 అనే ఆప్షన్ ని డీసెలెక్ట్ చేశా. సో దిస్ సెట్టింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఈసీసీ సిస్టమ్ లెవెల్ ఓన్లీ. దీన్నే దే విల్ బి కాలింగ్ దిస్ యాజ్ స్టోర్డ్ locally అని పిలుస్తారు. Now coming to the second type of fields, that are organizational fields. సో మనకున్న ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్ ఎలాగా చూసుకోవాలి? సో సింపుల్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ లో యూ కెన్ డిస్ప్లే ద ఫీల్డ్స్. సో మనకి ఎన్ని ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? 2 organizational fields, that is user group and plant version. So here I am opening something called as a user group, which we know very well. సో ఈ యూజర్ గ్రూప్ ని నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడు హియర్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ 7 AM గ్రూప్ ఫర్ 7 AM అనే ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. But if you open your user groups in your system, so user group అనేది ఏంటిది? మీ ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్. సో మీరు కనుక 7 AM అనే యూజర్ గ్రూప్ ఆథరైజేషన్ ఫీల్డ్ చూసుకుంటే దానిలో ఫీల్డ్ వాల్యూ 7 AM ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు.
ఒకవేళ ఉన్నా సరే, here it represents group of 7 a.m. project, but in your system it may represent something like security team or something like some other project కి సంబంధించిన యూజర్స్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇంకా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ వీ కెన్ గో ఇస్ ద ప్లాంట్ వర్షన్. ఇదైతే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో హియర్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్, సో నా సిస్టంలో ఎంఎస్ అంటే సంథింగ్, ఎంఎస్ అని కూడా కాదు, ఇంకా సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను. సో one of the organizational field I am having is the plant version. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 01 represents 01 represents Hyderabad plant unit in my system. But when you open plant version in your system, అక్కడ కూడా మేబీ 01 అనే ప్లాంట్ ఉండొచ్చు మనకి ఫీల్డ్ వాల్యూలో. బట్ మీ సిస్టంలో 01 అంటే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సంథింగ్ లైక్ యుఎస్ఏ బ్రాంచ్ ఆర్ సంథింగ్. హైదరాబాద్ కదా, ఇట్ మే బి సంథింగ్ లైక్ చెన్నై ప్లాంట్ ఇలాగా. సో ఇదే వాల్యూకి డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, హియర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ మెయింటైన్ సెంట్రల్లీ. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను యూజర్ గ్రూప్ కి అసైన్ చేశా సంథింగ్ లైక్ బెంగళూరు ఎంప్లాయీస్ ది యూజర్ గ్రూప్ ఉంది, నేను దానికి అసైన్ చేశా. మీనింగ్ ఏంటంటే, సో నౌ నేను చేంజ్ చేసిన చేంజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షేర్డ్ విత్ ఎంటైర్ ల్యాండ్స్కేప్. మన ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉన్న అన్ని సిస్టమ్స్ తో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ చేస్తారు. సో ఈ ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో వి విల్ సీ విత్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది అన్డౌటెడ్లీ, బట్ ఐ విల్ షో యూ హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్. సో ఫర్ దిస్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఏ యూజర్. యూజర్ కన్నా ఫస్ట్లీ ఐ రిక్వైర్డ్ ఏ యూజర్ గ్రూప్. A user group I am going to create. SUGR is the transaction code. So here I am going to create a user group. So something Air India అనే user group ని create చేస్తున్నా. And go for the create option. Here I am giving some description. Okay, user group for Air India project and saving the details. Now next step I will be doing is create a user ID. Through SU01 I am going to create a user ID. So the username I want to give is user test 7766 is the user ID. So give the last name and give the password. Okay, now go and assign the user group. So ఈ user కి మనం ఒక user group ని assign చేద్దాం. The user group I want to assign is Air India project అనే user group ని నేను ఇక్కడ assign చేశాను. And save this information. Now I am going to create a role. So where we are going to create a role in PFCG. So here what I am going to do is z underscore role 10 creatures. Now this is a single role, and here and the menu option I am adding some transaction codes. SU01 is the transaction code which I want to do, and when I go to change authorization data, here save the details. So immediate గా మనకి పాపప్ అయ్యేది ఏంటి, ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్. సో మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నాం, ఫుల్ ఆథరైజేషన్ ఇస్తున్నాం. మీన్స్ ఈ సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి యూజర్ కి ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ తో సంబంధం ఉండదు, స్పెసిఫిక్ గా అందరికీ మనం చేసే సెట్టింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ప్రీవియస్లీ మనం ఫుల్ ఆథరైజేషన్ చేసి, సో క్రియేట్ యూజర్ అనే కస్టమైజేషన్ చేసాం. సో ఈ క్రియేట్ యూజర్ అనే కస్టమైజేషన్ ఎవరికి యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే,
ఫర్ ఎవ్రీ యూజర్, ఏ యూజర్ కైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఫర్ వన్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్. ప్రతి యూజర్ కి మనం చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఆఫ్టర్ దట్, కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఆమ్ గోయింగ్ టు కస్టమైజ్ ద org field called user group. In this org field user group, I am assigning the user group called, where it is, so user group for Air India project. This is the thing I am going to assign and save the details here. Now after saving the details, I am going to do some customization for user maintenance. The user maintenance I am going to do. So see here, this is actually the field and the field value. So ఈ field ఎక్కడ ఉంది, మనకి ఎస్ అండర్ స్కోర్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ జిఆర్పి అనే ఫీల్డ్ లోనే ఉంది. బట్ మనకి ఈజీగా, సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ హియర్, సి ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ యూజర్ గ్రూప్. ఈ ఫీల్డ్ కి మనం ఫీల్డ్ వాల్యూ ఏమని ఇచ్చాం, ఎయిర్ ఇండియా అని ఇచ్చాం, ఎయిర్ ఇండియా యూజర్ గ్రూప్. అండ్ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. సో హియర్ యాక్టివిటీ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ డిస్ప్లే అండ్ సేవ్ ద డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం దేనికి యాక్సెస్ ఇవ్వబోతున్నాం ఈ రోల్లో, వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు display users in the Air India project only, not for any other things. Okay, so only for the Air India project I am going to do here. Yeah, సో మనం ఇదే ప్రీవియస్ గా ఏం చేస్తున్నాం, యూజర్ గ్రూప్స్ కి స్టార్ ఇస్తున్నాం. సో ప్రతి యూజర్ కి అప్లై అవుతుంది. బట్ మనం ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాం, ఒక ఆర్గ్ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసాం, ఎయిర్ ఇండియా. సో మనం ఇక్కడ ఇస్తున్న యాక్సెస్, ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం యాక్సెస్, డిస్ప్లే యూజర్ ఓన్లీ ఫర్ ఎయిర్ ఇండియా యూజర్. సో ఈ రోల్ ని మనం ఎవరైతే యూజర్ కి అసైన్ చేస్తామో that user can only display the users who are added in the Air India group. సో ప్రీవియస్ గా మనం స్టార్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఎవరికైతే ఈ రోల్ ని అసైన్ చేస్తామో వాళ్ళు సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రతి యూజర్ ని డిస్ప్లే చేయగలుగుతున్నారు. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ వీఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దిస్ టు పర్టిక్యులర్ యూజర్ గ్రూప్. సో నేను ఇక్కడైతే ఏ యూజర్ కి అసైన్ చేయట్లేదు. బట్ వెన్ యూ డూ ఏ ప్రాక్టికల్, assign this to some user and try to log in with that user id. ఆ యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అయి, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఓన్లీ డిస్ప్లే విత్ దిస్ యూజర్స్ ఇన్ ద యూజర్ గ్రూప్, లేకపోతే అందరినీ డిస్ప్లే చేయగలుగుతున్నారు, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో అర్థమైందా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఆర్గనైజేషనల్ ఫీల్డ్స్. if if you don't understand, let me know. So we have some more things to discuss here, right then. So now we are going back to the topic called derived role, which we have done. So మనం derived role కాన్సెప్ట్ గురించి చూసాం, దట్ ఈస్ మాస్టర్ రోల్ అండ్ సమ్ derived roles we have created. But what is going to make the difference between the master role and the derived role? Can someone explain me this concept? So very important question, what is the difference between the master role and the derived role? When we compare the master role and derived role, are they exactly same or different? This is my question. So can anyone try the answer? Srikanth, Ramya, Naidu, Raghu, Ashok, anyone? First question అర్థమైందా అందరికి?
Right then. So I will only explain it. So what is the difference between the master role and derived role? You take the same example. So here I said that this derived role is created for Amirpet branch. This derived role is created for KPHP branch. This derived role is created for High Tech City branch. This derived role is created for Gachibowli branch. So how can I differentiate this one? So ఈ రోల్ ఓన్లీ అమీర్పేట్ వరకే నేను ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేయగలను? ఈ రోల్ ని హౌ కెన్ ఐ రిస్ట్రిక్ట్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఫర్ కేపీహెచ్పి బ్రాంచ్? So I can do is through the org fields, ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ ఫీల్డ్స్ ద్వారానే మనం ఈ రిస్ట్రిక్షన్ అన్నది పెట్టగలం. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ సింప్లర్ ఫర్ యూ. So in the master role we have given access for user maintenance. So master role lo what we have given, user maintenance ki access icham. So now I want to do user maintenance for F5 users. Derived role 1 is user maintenance for F5 users. Derived role 2 is created for again user maintenance, but it must be only restricted for MI users. And derived role 3 is also for user maintenance only, but it must be restricted only for HD people. And derived role 4 can must be restricted only for basis. So now explain me this scenario. అసలు మీకు క్వశ్చన్ ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. No one? So are you following up the class? అర్థమవుతున్నాయా అందరికి? Yes or no? So క్వశ్చన్ అర్థమైందా? శ్రీకాంత్, రమ్య, రఘు, నాయుడు, అశోక్, not it? Right then, so let me explain it. So e role వచ్చి we have created for user maintenance SU01. So this derived role we should restrict this to only F5 users. So the solution for this scenario is simple. Just create a user group. Okay, just create a user group, call something F5 users, and add all the F5 users in the particular user group. Okay, now after this step, next step will be in the derived role concept. So just change the org field called user group and give the field value as F5 users. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే యూజర్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ యూజర్ గ్రూప్ ని ఇవ్వాలి. నౌ ఇఫ్ యు అసైన్ దిస్ డిరైవ్డ్ రోల్ ఫర్ ఎనీ యూజర్ ఆర్ ఫర్ ఏ యూజర్ ఏబిసి, ఈ ఏబిసి యూజర్ కి మనం అసైన్ చేస్తే then this ABC user can only do the user maintenance for F5 users. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఈ యూజర్ గ్రూప్ లో యూజర్స్ ని యాడ్ చేస్తారో ఆ యూజర్స్ వరకే యూజర్ మెయింటెనెన్స్ అన్న యాక్టివిటీ చేయగలరు. సో
I will just give you this one in the form of assignment. రేపు చేసుకుందండి ఈ యాక్టివిటీ. That is, first create a user group. సో ఒక యూజర్ గ్రూప్ నేమ్ ని క్రియేట్ చేయండి. సంథింగ్ ఓకే, మీ నేమ్ తో క్రియేట్ చేయండి. యువర్ నేమ్ 01 ఆర్ యువర్ నేమ్ సెక్యూరిటీ యూజర్స్ యూజర్స్ అని క్రియేట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ సమ్ యూజర్స్. సో మీ సర్వర్ లో ఉన్న కొంతమంది యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయండి. లేకపోతే సింప్లీ SU10కి వెళ్ళి ఒక 5 యూజర్ ఐడీస్ ని క్రియేట్ చేయండి. అండ్ వైల్ క్రియేటింగ్ అసైన్ ద యూజర్ గ్రూప్ కాల్డ్ నేమ్ అండ్ యువర్ నేమ్ అండర్ స్కోర్ ఈ 5 యూజర్స్ ని ఈ యూజర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి. సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దీస్ 5 యూజర్ ఐడీస్, సో తర్వాత చేద్దాం. సో go to SU01 and create a sixth user ID. సో ఒక సిక్స్త్ యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేయండి. సో గివ్ ద లాస్ట్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఎలాంటి యాక్సెస్ అవసరం లేదు. గో టు PFCG, క్రియేట్ ఏ రోల్ అండ్ యాడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్డ్ SU01. ఇన్ ద ఆథరైజేషన్ కస్టమైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ యూజర్ గ్రూప్ అనే ఫీల్డ్ ని కస్టమైజ్ చేయండి. అండ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ వచ్చి యూ షుడ్ బి గివింగ్ ద యూజర్ గ్రూప్ నేమ్. సో మీరు ఏదైతే పైన యూజర్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తారో ఆ యూజర్ గ్రూప్ ని ఇక్కడ అసైన్ చేయాలి ఫీల్డ్ వాల్యూ ప్లేస్ లో. అండ్ ఇన్ ద యూజర్ ట్యాబ్, సో ఈ రోల్ ని ఎవరికి అసైన్ చేయాలి? అసైన్ దిస్ రోల్ టు ద సిక్స్త్ యూజర్ ఐడి. మీరు ఎవరైతే సిక్స్త్ యూజర్ ఐడిని క్రియేట్ చేశారో ఆ యూజర్ ఐడికి అసైన్ చేయండి. దెన్ దిస్ యూజర్ తర్వాత లాగిన్ into sixth user ID and you should be able to access SU01. But మీరు ఏ యూజర్స్ ని మెయింటైన్ చేయగలరు? ఓన్లీ యూజర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే మీరు చేంజ్ కానీ డిస్ప్లే కానీ డిలీట్ కానీ రీసెట్ కానీ చేయగలరు. సో డూ దిస్ యాక్టివిటీ బై టుమారో. ఓకే, సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. Right then, so now we are moving for the next topic, that is expert mode for profile generation. సో ఇప్పుడు వరకు మనం ప్రొఫైల్ జనరేషన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? ఇన్ ద మెయింటైన్ ఆథరైజేషన్ అండ్ జనరేట్ ద ప్రొఫైల్ ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం. సో ద సేమ్ యాక్టివిటీ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రొఫైల్ జనరేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ప్రొఫైల్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. But here they are naming this one as the expert mode. So ఎందుకు దీన్ని expert mode అంటారంటే here we are going to have some special options or some special features. మీకు కావాలంటే యూస్ చేసుకొని ఇలా ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ లో చేసుకోవచ్చు, లేదా నార్మల్ గా అయినా ప్రొఫైల్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా ఇట్స్ ఓకే, ద ఎండ్ రిజల్ట్ విల్ బి సేమ్. So either you can use the normal profile generator or you can use the expert mode profile generator. మీరు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా సరే ఎండ్ రిజల్ట్ విల్ బి సేమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్. So in the expert mode we are going to have 3 different options to generate the thing. So let us see what are those things. The first option will be, so let me open it. So firstly, before going into expert mode, just go for the normal things and check it. So here what is the status we are having? Changed. So user groups ki manaki authorization status changed అని ఉంది. So when I go for the first expert mode, that is delete and recreate profile and authorization. So when you hit this option ఏమవుతుందంటే, సో
మీరు చేసిన ఓల్డ్ కస్టమైజేషన్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోయి ప్రీవియస్లీ ద స్టేటస్ వాస్ చేంజ్డ్ అంటే వెన్ వీ కస్టమైజ్ ద స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ దెన్ వీ గెట్ ద స్టేటస్ చేంజ్డ్. మళ్ళీ it was replaced by standard అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ యువర్ ఓల్డ్ కస్టమైజేషన్స్ ఈస్ deleted and replaced by డిఫాల్ట్ డేటా. సో మీరు ఏదైతే కస్టమైజేషన్స్ చేశారో అవన్నీ డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ డిఫాల్ట్ డేటాతో రీప్లేస్ సిస్టమే చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉందో అలాగ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, డిలీట్ అండ్ రీక్రియేట్ ద ఓల్డ్ స్టేటస్. సో నేను ఇక్కడ ఏమి సేవ్ చేయట్లేదు, గో బ్యాక్ జస్ట్. సో మళ్ళీ ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళండి. సో అమాంగ్ దీస్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఎంతో కొంత మనం ఉపయోగపడే ఆప్షన్ అయితే ఇదే. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ యూజ్లెస్ ఆప్షన్స్ which are not used anywhere in the real time, but I will explain you. Second one ఏంటంటే edit old status. So when I go for edit old status, check here. ఇంతకు ముందు దీని స్టేటస్ చేంజ్డ్ అని ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ అండ్ న్యూ కస్టమైజేషన్స్ కెన్ బి డన్. సో edit old status అంటే the second option is the old customization is not disturbed and new customizations can also be done. Can also be done here. సో పాత కస్టమైజేషన్స్ ఏమీ డిలీట్ చేయరు, ఇంకా మీరు కొత్త కస్టమైజేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో వై దిస్ ఈజ్ యూజ్లెస్ అంటే సో ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిన రోల్. వెన్ ఐ గో ఫర్ చేంజ్ ఆథరైజేషన్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది ఓల్డ్ కస్టమైజేషన్స్ ని ఏమీ డిలీట్ చేయదు. మళ్ళీ మనం కావాలి అంటే న్యూ కస్టమైజేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇలాగా. సో న్యూ కస్టమైజేషన్స్ కూడా నేను చేసుకోవచ్చు. ద సేమ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్ ఆల్సో. బట్ మరి SAP ఎందుకు మనకి సెపరేట్ గా ఇచ్చిందంటే సో అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వన్స్ గో త్రూ ద టాపిక్ అంతే. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ రీడ్ ఓల్డ్ స్టేటస్ అండ్ మెచ్ ద డేటా and match is correct. So sorry, read the old status and merge with new data. So దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ రోల్. సో ఈ ఓల్డ్ రోల్ లో నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ ఏ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ and assign the transaction. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్లో ఒక న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని యాడ్ చేశాను. సో ఇలాంటి టైంలో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ అండ్ గో ఫర్ రీడ్ ఓల్డ్ స్టేటస్ అండ్ మెచ్ ద న్యూ డేటా. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద న్యూ థింగ్. సో హియర్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. సో మీరు ఇందాక చూసిన ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తం అలాగే ఉంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బ్. చూడండి ఇక్కడ ఓల్డ్ న్యూ అని వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా అండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూ ఆథరైజేషన్ డేటా. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెపరేట్ ద థింగ్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ దేనికంటే వెన్ వి యాడ్ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ the system is going to display old authorization data and న్యూ ఆథరైజేషన్ డేటా రెండు డిఫరెన్స్ ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ మీరు చూడొచ్చు అప్డేట్ అనే స్టేటస్ కూడా వచ్చింది. ఓల్డ్ న్యూ కాకుండా మనకి అప్డేట్ కని కూడా వచ్చింది. సో మనకి అప్డేట్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఓల్డ్ దానిలోనే ఉంది, న్యూ దానిలోనే ఉంది.
సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ది మనకి న్యూ ఆథరైజేషన్ డేటా వల్ల కొంచెం అప్డేట్ అయింది. సో ద అప్డేట్ స్టేటస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ప్రీవియస్లీ but after adding the new authorization data this object was updated. సో ఇలాంటి స్టేటస్ వస్తుంది. సో వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ యూజ్లెస్ థింగ్. సో now when I go for the change authorization data, so ఇక్కడ కూడా మీకు న్యూ ఆథరైజేషన్ డేటా ఓల్డ్ ఆథరైజేషన్ డేటా అన్నవి సెపరేట్ గా కనిపిస్తాయి. సో టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పర్ట్ మోడ్. మనకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడే ఏకైక ఆప్షన్ ఏంటిదంటే డిలీట్ delete the and replace the old authorization data. సో మనం ఏదైతే పాత కస్టమైజేషన్స్ చేసామో ఆర్ సింప్లీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉన్న ఆథరైజేషన్ డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసి మళ్ళీ డిఫాల్ట్ ఆథరైజేషన్ డేటాతో ఫిల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ దట్ ఈస్ సమ్ వాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఎక్స్పర్ట్ మోడ్. సో రియల్ టైంలో మనం ఏమన్నా డే టు డే బేసిస్ ఏమన్నా ఈ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తామంటే నాట్ రియల్లీ, ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సర్టిఫికేషన్ పర్పస్. మీరు ఏమైనా సర్టిఫికేషన్ రాసినా క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా అడిగినా యూ షుడ్ బి నాట్ సేయింగ్ ఐ డోంట్ నో దిస్ టాపిక్. సో అందుకని ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ గురించి మీకు చూపించింది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఆప్షన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్పర్ట్ మోడ్. సో let me know if anyone having any doubts, or else in the rules only there is one more short topic to discuss and I will be ending the session after the topic. So ee lopala meeku emana authorizations lo emana doubts unte adagandi. Anyone? Right then, so let's go for the authorization tab. So e tab lo when you see carefully, here we are having different icons here. So what are these icons? Are they really useful and how are they useful? We will check it. So first one is called as the expand. సో ఈ ఎక్స్పాండ్ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ కాల్డ్ బేసిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే క్లాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఐ హ్యావ్ క్లిక్ ఫర్ ఎక్స్పాండ్. సో ఏమవుతుంది, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. దట్స్ ద థింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ టెక్నికాలిటీ, దెర్ ఈస్ నథింగ్ టెక్నికల్ టు డిస్కస్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ నాన్ టెక్నికాలిటీ, జస్ట్ ఆప్షన్స్ అంతే, మనకున్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో దిస్ ఈస్ టు ఎక్స్పాండ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్. సో ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద కొలాప్స్ ఐకాన్. ఏమవుతుంది, ఓన్లీ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ వాస్ collapsed, but if I select the class and hit the collapse symbol, entire class is going to be collapsed. This is for view purpose ke malli kuda expand chestunna. So now it is open in this way. Now you need to work with an authorization object. So ee particular user groups ane authorization meeda meer work cheyali. So to maintain this field value it may be bit confusing for you, ఎందుకంటే చాలా వరకు ఓపెన్ అయినాయి కాబట్టి మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ జస్ట్ హిట్ ద కజర్. మీకు ఎక్కడైతే ఏ ఫీల్డ్ అయితే మీరు కస్టమైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫీల్డ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ గో ఫర్ ద పొజిషన్ ఆప్షన్. సో దట్ ఫీల్డ్ విల్ బి మూవ్ టు టాప్. సో ఇక్కడ ఏమీ జరగలేదు, స్క్రీన్ అలైన్మెంట్ మారింది. ద స్క్రీన్ అలైన్మెంట్ హ్యాస్ మూవ్డ్ టు టాప్ సో దట్ వీ కెన్ నౌ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు కస్టమైజ్ దిస్ ఫీల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ నౌ ఈజీలీ విజిబుల్ ఫర్ మీ. నేను ఒక్కసారి స్క్రీన్ మళ్ళీ పైకి రోల్ చేస్తే ఇట్స్ ద సేమ్, అన్నీ కూడా అలానే ఉన్నాయి, ఓన్లీ జస్ట్ మనకి అలైన్మెంట్ అన్నది చేంజ్ అయింది. నౌ అగైన్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్.
Now after this is the generate symbol which we have already done, and next one is the delete option. ఇది కూడా మనం చేసాం. delete inactive authorizations, ఇది కూడా మనం చూసాం. The next option is selection criteria. So just select this, just open this one and let us see what is the selection criteria. So when you want to add any authorization object, so ఏదైనా object ని మనం యాడ్ చేయాలి అంటే we can use this one. So here you can display all the classes. ఈ system లో ఉన్న every class మీరు ఇక్కడ display చేయగలరు. For suppose first object is basis administration is the object. So ఈ basis administration లో we require something called an object s underscore user underscore grp. ఎక్కడ ఉంది? Here we are having s underscore user underscore grp, user master maintenance user group. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద సెలెక్ట్ సింబల్. సో మనకి ప్లస్ అనే ఆప్షన్ వస్తే ద మీనింగ్ ఈస్ దోస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండ్ గో ఫర్ ద ఇన్సర్ట్ చాయిసెస్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి ఇలాగా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐకాన్ ఇస్ ద మాన్యువల్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అన్నది ఇచ్చేస్తాం ఇలాగా. సో బోత్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్ 100%. మనకు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మాన్యువల్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ని ఇస్తాం. మనకు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తెలియదు, సింప్లీ గో ఫర్ ద సెలెక్షన్ క్రైటీరియా. ఇక్కడ ఒక మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ కావాలో దాన్ని మాన్యువల్ గా సెర్చ్ చేసుకోవాలి. స్టెప్ బై స్టెప్ మనం సెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. రెండు కూడా these two options are useful to insert any authorization object into the role. Okay, so this is the thing. So again collapsing this one. So ఈ రెండు తర్వాత we are having something called as the open. So ఇది క్లిక్ చేస్తే what happens here is మనం సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఎ సెకండ్. Yes, let's go. So now here I am going to select some object called or a class called HR. HR అనే క్లాస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని I am going for the open symbol. సో మీనింగ్ ఓకే, సెలక్షన్ క్రైటీరియా అలా పనిచేయట్లేదు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఓపెన్ అని హిట్ చేస్తే ఏదైతే ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఎంటీగా ఉన్నాయో all the empty fields will be showed here. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి, ప్లాంట్ సినారియో, ఫీల్డ్ వాల్యూ ఎంటీగా ఉంది. సో ఓపెన్ అని మనం ఎప్పుడైతే హిట్ చేసామో ఆల్ ద field values which are blank will be opened automatically. So this is the option we are having. Now just go back and go for the another object called new. సో ఈ న్యూ అనే ఆప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, మనకి న్యూ ఆథరైజేషన్ డేటా ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఆథరైజేషన్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఓపెన్ అవుతాయి. All the new authorization data will be open. See here carefully, old authorization data open అవ్వలేదు, ఓన్లీ న్యూ ఉన్న స్టేటస్ మాత్రమే ఓపెన్ అయింది. And next one is the changed. So what happens here, only authorization fields or objects that are having the status as changed. సో చేంజ్డ్ అనే ఉన్న ఓన్లీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేయగలం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద మెయింటైన్డ్. సో
whichever field authorization having status maintained అని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే మనం డిస్ప్లే చేయగలం. అండ్ హియర్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ షోన్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్. సో మనకి ఈ రోల్లో ఉన్న ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రోల్లో ఉన్న ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్ ఏంటి? కంపెనీ కోడ్, యూజర్ గ్రూప్, ప్లాంట్ వర్షన్, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్, ప్లాంట్ వర్షన్. దీస్ ఆర్ ద ఆర్గ్ ఫీల్డ్స్. సో ఇవి కాకుండా మీరు ఏ ఫీల్డ్ చూసినా దోస్ ఆర్ నార్మల్ ఫీల్డ్స్. And this one I have already shown you the legend symbol which is useful to identify the fields. So ఈ కలర్ లో ఉంటే ఇట్స్ క్లాస్, గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ కలర్ లో ఉంటే ఫీల్డ్స్. ఒకవేళ బ్లూ కలర్ లోకి చేంజ్ అయితే దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ అంతే. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఏముండదు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎందుకు ఓపెన్, పర్పస్ ఏంటో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో. క్రియేటింగ్ అండ్ జనరేటింగ్ ద ఆథరైజేషన్ ప్రొఫైల్స్. లాస్ట్ వన్ ఏంటిదంటే ట్రేస్. అంటే హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని డీటెయిల్స్ ని మీరు ట్రేస్ లో చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, దీస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ వాల్యూస్. ఓకే, మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా చూసుకోవచ్చు. ఈ రోల్లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఇలా డిస్ప్లే చేసుకుని వాటిల్లో ఉన్న ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ని మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఐకాన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద authorization tab. So by this topic we have completed all the authorization topics. So if anyone having any doubts in the authorization, you can ask me now. So is it clear for everyone? Authorization, this is the last session we are having. From tomorrow onwards again a new topic. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. No one? Right then. So what you can do is everyone do revise the sessions, all the authorization topics. Authorization అనే కాదు, from first to till today's class అన్ని రివైజ్ చేయండి. హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఆథరైజేషన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఒకసారి మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసి ఏం డౌట్స్ ఉన్నా ఇప్పుడే అడగండి. సో లేటర్ మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొత్త టాపిక్స్ వస్తే. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైనా ఆథరైజేషన్స్లో డౌట్స్ ఉంటే యూ ఆస్క్ మీ. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ బీ షేరింగ్ ఏ న్యూ లింక్. సో ఒక కొత్త గోటు మీట్ ఆథరైజేషన్ టాపిక్స్ వాట్ వి రన్ ప్లీజ్ రైట్ రఫ్లీ. అంటే రఫ్లీ మీన్స్ I have already written in the PPT, right? Again, Mali em rayali. Okay, right. So, go to meeting link. మీకు ఇంకొక కొత్త లింక్ పంపిస్తాను. టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద GRC కోర్స్ మీరు ఇంకా ఆ లింక్ తోనే జాయిన్ అవ్వండి. యూ నో లాంగర్ రిక్వైర్డ్ దిస్ లింక్. ఓకే, నాయుడు మీ డౌట్ ఏంటో ఒకసారి చెప్తారా? ఐ డి నాట్ అండర్స్టాండ్. Right then. Okay, we'll be meeting tomorrow at the same time. Have a